careful. What? Be careful. Very hot. Not very hot. Do not step. Do not step on top. Yeah. Yeah. Huh? It's hot. Huh? Hot. Hot. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodananda Prachajana Vanjana Yashodananda Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodananda Prachajana Vanjana Yashodananda Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jayam Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON DVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai
Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, ISKCON Mayapur ki jai, ISKCON Russia ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasudeva Guru Srimad Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, которая называется «Видура обращается к Майтреи». Text number 2. Текст номер 2. Please repeat. Просто повторяйте. Tesham Тешам Maireya Мария Doshena Дошена Vishami Krita Вишами Крита Chetasam Четасам Nimlochati Нимлочати Raval Равал Asit Асит Venunam Венунам Eva Ева Mardanam Магданам Teshan Maireya Doshena. Тешамаре Дошена Oh, excuse me. Maybe I did it wrong. Teshan Maireya Doshena. Tешамаре Дошена Vishami Krita Chetasam. Вишами Крита Четасам Nimlochati Rabhavasit. Нимлочати Рававасит Venunam Eva Mardanam. Венунам Ивамарданам Tesham Maireya Doshena. Тешамаре Дошена Vishami Krita Chetasam. Вишами Крита Четасам Nimlochati Rabhavasit. Нимлочати Рававасит Venunam Eva Mardanam. Венунам Ивамарданам Teshan Maireya Doshena. Тешамаре Дошена Vishami Krita Chetasam. Вишами Крита Четасам Nimlochati Rabhavasit. Нимлочати Рававасит Venunam Eva Mardanam. Венунам Ивамарданам Вишамаре Дошена Teshan Maireya Doshena. Вишами Крита Четасам Just a minute.
Vishamikrita Chetasam Nimlochati Ravavasit Nimlochati Ravavasit Venunam Venunam Tesham Tesham of them. Ich Mareya Maria of intoxication. of intoxication, opinion, Doshena Doshena by the faults. by the faults, Barokah, Vishamikrita Vishamikrita became unbalanced. became unbalanced, вышли из-под контроля. Chetasam Chitasam of those of whom the minds. of those of whom the minds, тех, чьи умы, Nimlochati Nimlochati sets. sense, заходит. Rava Равал, the sun. the sun, солнце. Asit Асит takes place. takes place, происходит. Venunam Venunam of the bamboos. of the bamboos, Eva bambuka. Eva Eva as. as, как, Ta. Mardana. как, Kak. Mardanam Марданам, destruction. destruction, разрушение. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. As by the friction of bamboos, destruction takes place, so also at sunset, by the interaction of the faults of intoxication, all their minds became unbalanced and destruction took place. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When there is need of fire in the forest, by the will of the Supreme, it takes place due to friction among the bamboos. Когда возникает необходимость в лесном пожаре, он вспыхивает по воле Всевышнего из-за трения стволов бамбука. Similarly, the descendants of Yadu were all destroyed by the will of the Lord, by the process of self-destruction. Аналогичным образом, когда Господь захотел, чтобы потомки Яду погибли, они сами уничтожили друг друга. Just as there is no possibility of a fire's occurring deep in the forest due to human effort, so also there was no power in the universe which could vanquish the descendants of Yadu who were protected by the Lord. В лесной глуши нет никого, кто бы мог устроить пожар. Подобно этому во всей Вселенной не было силы, способной уничтожить потомков Яду, которых защищал сам Господь. The Lord wanted them to be so destroyed, and thus they obeyed his order, as indicated by the word tad anugyata. Господь избрал для них именно эту гибель, и они подчинились его воле, на что указывает слово «тат анугьята». And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or realization you'd like to share, please write da in the chat section. Если есть вопросы или реализации, когда хотите поделиться, пожалуйста, напишите «да» в чате. And we'll wait for you. Мы подождем. You have, okay. So, if everything is going on by the will of the Lord, why do we need to make some preventive some preventive action in order to prevent some events, for example, fire or I don't know, disease or something like that. Why do we need to do this if the Lord wants to? It's like this is like sequence. It's like the Lord, His will to this event to be happen. Nobody can protect, and nobody can change something in this regard. То есть зачем нам нужны тогда какие-то предварительные меры? Вот мы
предохраняемся от каких-то вещей, там, от пожаров, от болезней. Если Господь хочет, чтобы это случится. Зачем нам, для чего эти меры нам нужны? Well, in this case, Krishna was interacting with his pure devotees. Но вот в данном случае Кришна вот сейчас взаимодействовал со своими чистыми преданными. And he was initiating the action. И он как бы инициировал вот это действие. But in many other cases, with our tiny little bit of independence, we are initiating the action. Но в многих других случаях мы, так как мы обладаем маленькой долей независимости, мы можем как бы быть инициаторами каких-то действий. And then Krishna simply responds to what we've initiated. И Кришна просто отвечает на то, что мы захотели сделать, на нашу инициативу он отвечает. Response in case he helps to. I'm sorry? In what sense he responds? He helps us to do what we have conceived. Translate. То есть в каком смысле он отвечает? Он помогает нам, чтобы это произошло? It depends on the action that we're initiating. Это зависит от того действия, которое мы задумали сделать. He responds in various ways, depending on the action we're initiating. Он отвечает многими разными способами, зависит от того, что мы хотим сделать. And depending on our purpose in initiating it. И также это зависит от нашего намерения, почему мы захотели сделать то или иное действие. Is that clear? Yeah. It depends on our intention and depends on our the action itself. Yes. Okay, anybody else? Кто-то еще? This means we have to do some preventive action, yes, in order to prevent some disease, some Yeah. That, yes. Translate. То есть мы должны, мы все равно должны сделать какие-то предварительные меры, вот, чтобы от чего-то защититься или оградиться. What? Did you translate? Yeah. Yeah, I just read something that Srila Prabhupada said about this. Я вот только недавно читал, что Прабхупада говорит об этом. Just yesterday. По-моему, вчера. Maybe I can find it. Может, я найду сейчас. Oh, it's frozen. Oh, God. Sorry, my computer's frozen. Да, компьютер заморозился, завис. I have to wait a couple minutes. Надо чуть подождать. Yeah. Okay. Here it is. So, in this conversation, it sounds like Harikesh is playing devil's advocate. You know what devil's advocate means? He's arguing from the point of view of a materialist. И вот там разговор был, и кажется, что Харикеш, он в этом разговоре принял участие, как за плохую сторону играл, знаете, как за материалиста он роль принял такого. Srila Prabhupada says, just a minute. Prabhupada quotes from Bhagavad Gita. Прабхупада цитирует из Бхагавад-гиты. Karnan Gunasangosya, Bhagavad Gita 13:22. 13 глава, 22 текст. Каранам Гунасангасya Садасатьям Джанамса. Krishna says Karanam. Кришна говорит Каранам. Karanam. Каранам.
There is no question of chance. Нет, нет вопроса о каком-то, о том, чтобы как-то все произошло согласно шансу. Karanan gunasangosya. Because you do not know how you are infecting, or what he means is because you do not know how you are getting infected. Потому что вы не знаете, как вы подцепили инфекцию. Just like you become all of a sudden attacked with cholera. Cholera? No, cholera, it's a disease. Например, вы внезапно подхватили какую-то болезнь, cholera, какую-то болезнь. I don't know what the cholera is. Прабхупада упоминает какую-то конкретную болезнь. Сейчас посмотрим, как она переводится. Холера. It's the same word in Russian. Холера, да, холера. Холера его, например, внезапно подхватили. Okay. He says, yeah, because you do not know how you are getting infected. Потому что вы не знаете, как вы заразились. Just like you become all of a sudden attacked with cholera. Вот как внезапно вы подхватили холеру. You are thinking that it is by chance. Вы думаете, что это случайность. But it is not chance. Но это не случайно. He says there's no question of chance. Нет и вопроса о случайности. So then Harikesh says, but it was by chance I got infected. Но Харикеш говорит, но если я просто случайно подхватил эту болезнь. And Srila Prabhupada said, no, not chance. Прабхупада говорит, нет и речи о случайности. Why did you go where there is cholera case? Why did you go where somebody has cholera? Почему вы пошли туда, где есть холера, и кто-то холера заболел? In other words, my point was before that I was saying that so living entity has a little bit of independence. То есть я как и говорил в этот момент, что у живого существа есть маленькая доля независимости. So he decides to go to this place or he decides to go to that place. То есть он выбирает либо пойти туда, где есть вот эта болезнь холеры, либо пойти в другое место. So why did he go to a place where there's cholera? Почему он выбрал идти туда, где холера? Prabhupada says that is your foolishness. Это ваша глупость. Why did you go there? Почему вы туда пошли? When there's infectious disease, a man is forbidden. Do not go there. Если там какая-то инфекция, то людям туда запрещено ходить. So you went there without any knowledge, То есть and you got infected. вы пошли туда, не имея знания, и поэтому вы подхватили эту болезнь. Now you are suffering. Сейчас вы страдаете. That's all. Это все. На этом все. There's no question of chance. Нет вопросов о случайности. That is foolishness. Это глупость. Chance means ignorance. А случайность значит невежество. The ignorant people, they do not know. И невежественные люди, они не знают. They get infected by their sinful activities, and then they say it's by chance. Они заражены греховными деятельностью, а потом говорят, что это происходит случайно. There's no question of chance. Нет вопросов о случайности. So, in other words, with our little bit of independence, we always have to be responsible. То есть, так как у нас есть, другими словами, так как у нас есть маленькая доля независимости, мы должны всегда быть ответственными. So we have to take precautions Мы должны быть осторожными. to prevent some, how do you say, unpleasant or disturbing event. Чтобы предотвратить, не допустить каких-то опасных и каких-то ситуаций опасных не допустить. We still may not be able to prevent it, Но мы все равно можем быть не способны предотвратить вот такие ситуации. but at least we should do whatever we can to prevent problems. Но, по крайней мере, мы должны сделать все, что мы можем в наших силах,
чтобы предотвратить какую-то опасную ситуацию. And don't just use the excuse that, well, it's Krishna's arrangement. И не использовать оправдание такое, что это просто все все Кришна организовал, все по его воле, конечно. But Krishna's arranging according to your activities. Кришна организовывает все согласно вашей деятельности, тому, как вы действуете. Krishna's responding according to what you decide to do. Кришна отвечает согласно тому, что вы решили сделать. Отвечает согласно этому. Okay? Yeah. Let's see now what. Well, now I can't get into this. Oh, God. No, I'm blocked from. Valery Prabhu has a question. Okay, what's the question? How Krishna directed the Yadavs? Is there like super soul or other way? Okay, translate. Как Кришна направлял их, как сверхдуша из сердца или как-то иначе? If you want to know more details about the whole pastime, you can read in the 11th canto. Если вы хотите узнать больше деталей из этой игры, то почитайте Шримад Бхагаватам 11 песню. Okay, anything else? Yeah. How do they understand the will of Krishna? How did they understand the will of Krishna that they have to kill each other? Okay, I just answered that question, just in a different form. Да, то есть как они поняли волю Кришны, что им нужно убить друг друга. Махарадж говорит, я только что ответил на вопрос. You can read it in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. То есть вы можете почитать 11 песню Шримад Бхагаватам. Okay, anything else? Что-то еще есть? Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Spasiba Boshoya, Srila Prabhupada ki jai. Махалити Свами ки джай. Gurvakshta Vrinda ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Vishnu Padaya. Okay, now dear Prabhu. Yeah.